विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु आरामै हुनुहुन्छ मलाई विश्वास छ तपाईहरु आराम हुनुहुन्छ र एकदमै कम्फर्टेबल भएर यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु आज म तपाईहरुलाई कक्षा 12 को केमिस्ट्रीको लेसन 7.3 लेसन 7 अन्तर्गत that is lesson 7 study of heavy metals अन्तर्गत lesson 7.3 zinc को बारेमा पढाउन गइरहेको छु र यस अघि जिंक को पार्ट 1 मैले तपाईमाझ प्रस्तुत गरिसकेको छु अब मेटल जिंक को दोस्रो भाग लिएर तपाईमाझ उपस्थित भएको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु युनिट 7.3 जिंक अन्तर्गत यस अघि हामीले जिंक को बारेमा सामान्य जानकारी हैन introduction about zinc simply about its position in the periodic table general information about zinc हामीले पढ्यौं त्यसपछि आएर its occurrence name of the ores of zinc हैन जिंक को केही ओरहरुको बारेमा हामीले पढ्यौं त्यसपछि आएर extraction of zinc from its ore zinc blend हैन जिंक ब्लेन्ड जो चाहिँ सबैभन्दा चीफ ओर अफ जिंक हो त्यहाँबाट जिंक लाई कसरी एक्सट्र्याक्सन गरिन्छ भन्ने कुरा पनि यस अगाडि हामीले पढेका छौं आज म तपाईमाझ यसको बाँकी अंश लिएर उपस्थित भएको छु सो नाउ लेट्स गो फर द प्रोपर्टीज अफ जिंक अब जिंक को प्रोपर्टीजहरुको बारेमा हामी अगाडि बढ्दै छौं डिस्कसन गर्दै छौं है डियर स्टुडेन्ट्स physical properties of zinc. First of all, let's go for physical properties of zinc. यानी कि जिंक को भौतिक गुणहरु physical properties को कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले first of all let's talk about its color. It is bluish white solid metal your bluish white solid metal ho solid metal but when it is exposed in moist air for a long time लामो समयसम्म moist air मा expose भयो भने यसको कलर ग्रे हुन्छ यसको सरफेसमा बेसिक जिंक कार्बोनेट को एउटा तह बस्छ जसको कारणले गर्दाखेरि यसको कलर ग्रे हुन्छ है सो इट इज bluish white solid metal but when it is exposed to moist air यो moist air मा एक्सपोज हुँदाखेरि चाहिँ when it is exposed to moist air its color changes into gray यसको कलर ग्रे कलरमा चेन्ज हुन्छ पछि हामीले केमिकल प्रोपर्टीज मा यसको बारेमा डिटेलली डिस्कसन गर्ने छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु नम्बर नेक्स्ट दोस्रो physical properties को कुरा गर्दाखेरि we may talk about its boiling and melting point which we have already discussed in the first part हैन पहिलो पार्ट मै हामीले यसको बारेमा डिस्कसन गरिसकेका छौं यसको melting point and boiling point its melting point is 420 degrees Celsius and boiling point is 907 degrees Celsius. त्यस्तै गरेर थर्ड property its density. Its density is 7.14 gram per cm cube. Okay, 7.14 gram per cm cube. यसको density रहेको छ. Likewise, although this is a metal, but
At ordinary temperature, it is malleable. It is not malleable, neither malleable nor ductile. It is brittle. Okay? At ordinary temperature, it is brittle. It is brittle. It is brittle. It is okay. Let's talk about at ordinary temperature. It is brittle between 100 degrees Celsius to 100 degrees Celsius and 150 degrees Celsius. It is malleable and ductile, and above 200 degrees Celsius it is brittle again. कुरा बुझ्नुभयो? Ordinary temperature it is brittle, but between 100 degrees Celsius and 150 degrees Celsius it is malleable and ductile. 100 देखि 150 डिग्री सेल्सियस को बीचमा यो के हुन्छ त malleable and ductile हुन्छ र 200 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथिको तापक्रममा अथवा 200 डिग्री सेल्सियसमा पनि यो के हुन्छ त फेरि brittle भइहाल्छ है. Okay, likewise it is good conductor of heat and electricity. Okay, these are some of the physical properties of zinc. Hey, especially let's go for the chemical properties. Especially हामी chemical properties को लागि जान्छौं. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, so let me rub these things. यो कुराहरु म अब रब गर्दैछु है. Okay. Now, chemical properties of zinc. Chemical properties of zinc. Our chemical properties was one. Now, first, we talk about we can talk about the action of air. Okay, so action of air. Air सँग zinc को reaction कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा डिस्कसन गरौँ. Dear students, zinc does not react with dry air. Does not react with dry air if it is exposed to moist air for long time, a thin layer of basic zinc carbonate is formed on its surface, which is gray in color.
ओके ड्राई एयरसँग जिङ्कले रियाक्सन गर्दैन तर यदि जिङ्कलाई लामो समयसम्म मोइस्चर भएको एयरमा चाहिँ एक्सपोज गरेर राख्यौँ भने एयरमा रहेको एटमोस्फियरमा रहेको अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइड र एटमोस्फियर र मोइस्चरसँग चाहिँ जिङ्कले रियाक्सन गर्छ र बेसिक जिङ्क कार्बोनेट बनाउँछ दिस इज द एक्सन अफ एयर अन जिङ्क है which is this basic zinc carbonate is of a gray color. Okay, so let's see the reaction. Zinc plus moisture is water, and then oxygen, carbon dioxide exposed for a long time, then it will give basic zinc carbonate. Okay, okay, this is basic zinc carbonate. Basic zinc carbonate, its color is gray. Okay, now we may balance, we can balance this zinc in two places, so 2 Zn, carbon 1, oxygen 2 to 4 and 5, oxygen 2, 3 to 5, hydrogen 2, hydrogen is 2 here. Okay, this is the balanced equation. Now next one, let's go for the next chemical properties, that is action of heat. Action of heat. Let's talk about what is the action of heat on zinc metal. When zinc is heated in air at about 500 degrees Celsius, it burns with greenish blue flame, producing a white cloud of zinc oxide. Zinc oxide को white cloud बनाउँछ which is called philosopher's wool. Philosopher's wool जसलाई हामी के भन्छौँ त philosopher's wool भनेर भन्छौँ. Zinc oxide is that. Okay, so zinc when reacts with oxygen above 500 degrees Celsius, it burns, and oxygen produces white cloudy smoke. That white cloud, when is collected, that is ZNO, zinc oxide. This is called philosopher's wool, white cloudy like wool, so we say it as philosopher's wool. This is philosopher's wool. Now let's go for the next chemical property. अब अर्को chemical properties में जाऊँ. Very important one. Let's talk about action of water, reaction with water. Okay, or we can say action of water. Action of water. Okay, waterसँगको रियाक्सनमा प्योर जिङ्कले वाटरसँग रियाक्सन गर्दैन विद्यार्थी भाइबहिनीहरू.
तर इम्प्योर जिंक त्यसमा पनि कपर इम्प्युरिटीको रूपमा कपर छ भनेदेखि चाहिँ जिंकले रियाक्सन गर्छ वाटरसँग र हाइड्रोजन ग्यास दिन्छ है ओके सो जिंक pure zinc does not react with water, yes water, but impure zinc mainly copper as impurity. Okay. Reacts with water, waterसँग reaction गर्छ and gives hydrogen gas. र त्यसले के गर्छ त हाइड्रोजन ग्यास दिन्छ okay so this zinc should be impure. This zinc should be impure. Impure zinc reacts with water, gives ZnOH whole 2 plus H2. I think 2 2s are 4. 2 should be here. 4 hydrogen, 2 oxygen. Okay. So यसरी चाहिँ के गर्ने रहेछ त भन्दाखेरि जिंकले वाटरसँग रियाक्सन गर्ने रहेछ तर प्योर नभइकन जिंक चाहिँ इम्प्योर जिंक हुनुपर्छ है ओके up to this let's go for the next very important property, action of acids. एसिडहरुको एक्सन जिंकमा कस्तो छ त है नम्बर फर्स्टमा हामी जाउँ जिंक reacts with dilute HCl hydrochloric acid and dilute H2SO4 sulfuric acid to give hydrogen gas. जो चाहिँ मलाई लाग्छ तपाईहरुले धेरै सानो क्लासदेखि पढ्दै आउनु भएको छ है जिंकले के गर्छ त भन्दाखेरि डाइल्युट HCl सँग हाइड्रोक्लोरिक एसिड सँग रियाक्सन गरे भने जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन gas is formed. Likewise zinc when reacts with H2SO4 dilute H2SO4 it gives zinc sulfate plus hydrogen gas. Okay, dilute HCl the dilute sulfuric acid सँग जिंकले गर्ने रियाक्सन यस्तो खालको रहेछ हाइड्रोजन ग्यास डिस्प्लेस गर्छ zinc lies above hydrogen in electrochemical series. Electrochemical series मा हाइड्रोजन भन्दा माथि जिंक भएको हुनाले गर्दाखेरि जिंकले के गर्छ त हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गर्छ ओके विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु लेट्स गो फर्दर अब अझै अगाडि बढौं नाउ लेट्स गो फर बी नम्बर है जिंकले कम सल्फ्युरिक एसिड सँग चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिड सँग गर्ने रियाक्सन को कुरा गरौँ है ओके नम्बर बी zinc reacts with conc H2SO4 sulfuric acid and gives sulfur dioxide. H2SO4
है conc H2SO4 विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु conc H2SO4 आयोनाइज हुन्छ H2O plus SO2 plus nascent oxygen मा के हुन्छ त आयोनाइज हुन्छ है त्यसपछि यो SO2 र nascent oxygen सँग जिंकले रिएक्सन गर्छ zinc reacts with SO2 and nascent oxygen then we get zinc sulfate. Okay, so let's add these two reactions. Let's balance first of all. Upper one is balanced. The lower one here 2, 3 oxygen. Yeah, here are 4 oxygens. So plus 2O. This should be multiplied by 2. Okay, now we are going to cross these two. These two are cancelled. It is a cancel भयो. We get zinc plus 2H2SO4. यो SO2 यहाँ एउटा SO2 छ यतापटि दुईवटा SO2 छ सो एउटालाई क्यान्सल गरे एउटा SO2 राइट साइडमा बचिरहेको छ है त ओके सो ZnSO4 plus SO2 plus H2O. Okay, this is the reaction of zinc with concentrated sulfuric acid. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामीलाई सजिलो हुन्छ भनेर मैले दुई स्टेपमा गएँ है तपाईहरुले एक्जाममा लेख्नु पर्दाखेरि यो देखाइराख्नु पर्दैन डाइरेक्ट यो फाइनल रिएक्सन लेख्दा पनि हुन्छ or you may show like this because it is easier if we go like this step wise हैन यसरी स्टेप वाइज जाँदाखेरि हामीलाई के हुन्छ त सजिलो हुन्छ र रिएक्सन बुझ्न सजिलो हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि मात्रै मैले चाहिँ यहाँ दुई स्टेपमा देखाइराखेको छु है त ओके नेक्स्ट let's go for the reaction with nitric acid है नाइट्रिक एसिड सँग जिंकले अलिकति भेरियस प्रोडक्टहरु दिन्छ यसले है डिफरेंट कन्सन्ट्रेसन अफ नाइट्रिक एसिड सँग जिंकले के गर्छ त भेरियस प्रोडक्टहरु दिन्छ लाइक दैट इन कपर को केसमा पनि हामीले यो कुरा गरेका छौं है ओके इन द केस अफ कपर इन द केस अफ जिंक विथ नाइट्रिक एसिड ओके जिंक reacts with different concentrations of nitric acid to give zinc nitrate, water, and different oxides of nitrogen. है नाइट्रोजनको विभिन्न अक्साइडहरु दिन्छ र एउटा केसमा हाइड्रोक्साइड पनि दिन्छ एमोनियम हाइड्रोक्साइड पनि दिन्छ सो लेट्स गो फर्दर Number first, with conc HNO3, it gives NO2. Concentrated nitric acid सँग जिंकले के दिन्छ त नाइट्रोजन डाइअक्साइड दिन्छ है सबैभन्दा पहिले जिंकले नाइट्रिक एसिड सँग रिएक्सन गर्छ जिंक नाइट्रेट बनाउँछ हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गर्छ किनभनेदेखि जिंक इज एबभ हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेरीज है इलेक्ट्रोकेमिकल सेरीजमा जिंक भन्दा माथि चाहिँ हाइड्रोजन भन्दा माथि चाहिँ जिंक भएको हुनाले गर्दाखेरि जिंकले नाइट्रिक एसिडबाट हाइड्रोजनलाई के गर्छ त डिस्प्लेस गर्छ त्यो डिस्प्लेस गरेको नेसेन्ट हाइड्रोजनले फर्दर नाइट्रिक एसिडसँग रिएक्सन गर्छ र नाइट्रोजन डाइअक्साइड ग्यास दिन्छ सो आई एम सोइङ हियर विथ द सिम्पल मेकानिजम सहित म यो रिएक्सन देखाउँदैछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु जिंकले के गर्छ त अब HNO3 जुन चाहिँ conc HNO3 हो भनेर बुझ्नुस् मैले माथि सेन्टेन्समा conc भनेर लेखिसकेको छु है it will give ZnNO3 whole 2 zinc nitrate plus nascent hydrogen okay so here 2 here also 2 I think it is balanced okay
अब के हुन्छ भने यो nascent हाइड्रोजनसँग थप नाइट्रिक एसिडले रियाक्सन गर्छ है HNO3 reacts with nascent hydrogen gives NO2 plus H2O दिन्छ है so NO2 plus H2O I think okay it is already balanced the reaction पहिला नै balanced छ now we have to cancel this hydrogen with this hydrogen therefore the second reaction is to be that multiplied by 2 then only these two will be cancelled now zinc plus 2 nitric acid and these 2 plus 2 4 nitric acid 4HNO3 gives zinc nitrate plus 2NO2 plus 2H2O यसरी चाहिँ के गर्छ त नाइट्रोजन डाइअक्साइड ग्यास दिन्छ कक नाइट्रिक एसिडसँग जिंकले र अरु प्रोडक्टहरु चाहिँ सबै कन्सन्ट्रेसनको नाइट्रिक एसिडसँग अरु प्रोडक्टहरु सेम दिन्छ जिंकले तर यो नाइट्रोजन अक्साइड वाला जो नाइट्रोजन अक्साइड अफ नाइट्रोजन छ यो चाहिँ डिफरेन्ट दिन्छ है ओके विद्यार्थी भाइहरु now let's go for the second one next concentration of the nitric acid with which zinc reacts है जिंक रिएक्सन गर्ने अर्को कन्सन्ट्रेसनमा जाउँ नम्बर सेकेन्ड with moderately conc that is 1:1 HNO3 it gives NO nitric oxide दिन्छ है okay nitric oxide दिन्छ let's see look very nicely be careful of this reaction कसरी गइराछ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुस् विद्यार्थी भाइहरु Zn2HNO3 gives zincले हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गर्यो ZnNO3 whole 2 plus nascent hydrogen is displaced like how that happens here in this case you know first case first reaction is the same but in second case what happens is that HNO3 nitric acid reacts with nascent hydrogen gives nitric oxide plus H2O here the second reaction is to be balanced nitrogen and oxygen 3 are here oxygen 1 is here so let's make it 3 by adding 2 add गर्यो भने 3 हुन्छ हैन 2 plus 1 3 okay now hydrogen is 2 2s are 4 hydrogen here we have to add 3 plus 1 it will be 4 okay now here are 3 hydrogens here are 2 hydrogens so we have to cancel these 2 therefore we multiply this with 3 this is multiplied with 2 okay so now we can cancel this 3 2s are 6 hydrogen 2 3s are 6 hydrogens now let's add these two equations reactions 3Zn plus 8HNO3 gives 3ZnNO3 whole 2 plus 2 nitric oxide plus 4H2O okay this is the final reaction I have shown you the mechanism also विद्यार्थी भाइहरु मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु तपाईहरुले डाइरेक्ट यो रिएक्सन लेख्न पनि सक्नुहुन्छ तर मैले चाहिँ किन यो डाइरेक्ट लेखिरहेको छैन भने तपाईहरुलाई यो रिएक्सन मेकानिजम लाई पनि बुझाउँ भनेर हो है यो क्लास 11 मा हामीले यस्तो खालको रिएक्सन मेकानिजमहरु पढेका छौं okay now let's go for the third one with dilute nitric acid सँग चाहिँ कस्तो खालको रिएक्सन देखाउँछ त जिंकले है त okay third with dilute
nitric acid, dilute nitric acid, it gives N2O. Okay, dilute nitric acid सँग चाहिँ यसले के गर्छ त nitrous oxide बनाउँछ. First reaction is the same है, राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस्. Zn plus 2HNO3 gives ZnNO3 whole 2 plus 2 nascent hydrogen. Next step, HNO3 plus nascent hydrogen, it gives N2O plus H2O. And you say NO plus H2O, N2O plus H2O. यो भन्दा अगाडि के थियो त NO2 plus H2O थियो. सेकेन्ड रिएक्सनमा पनि हामीलाई त्यति डाउट हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन. We don't have to be confused. Okay? So look here. The first reaction is already balanced because we have written this many times. Second one, nitrogen 2, nitrogen is 1, so let's make it 2. Now it's turn of oxygen. Oxygen 1 plus 1, 2, oxygen 3 2s are 6. 3 2s are 6 oxygens. So when we write here 5, then 5 oxygen plus 1 equal to 6 oxygen. Okay? Now hydrogen, let's turn off hydrogen. Here are 2 hydrogens, 1 3 hydrogen. Here are 5 to 10 hydrogens. 10 hydrogens, those are hydrogens are. Now 2 hydrogens are here. Now 8 hydrogens. If we here add 8, then 8 plus 2, 10 hydrogens. 5 2s are 10 hydrogens. Okay. Now here is 8. Here is 2. 2 hydrogens are here, 8 hydrogens are here, so it should be multiplied by 4. When this equation is multiplied by 4, reaction is multiplied by 4, then we get these two cancelled. Okay. Now further, 4J10 plus 2 4 8 plus 2 10, 10 HNO3 gives 4ZnNO3 whole 2 plus nitrous oxide plus 5H2O. Okay. Vidyarthi bhai bahinharu, I think you are remembering these things. Yo kuraharu samjhirahnu bhako cha, keeping in your mind very nicely. I believe that. Now very dilute सँग फेरि कस्तो खालको रिएक्सन दिन्छ त है, with very dilute HNO3, it gives ammonium hydroxide. Firstly, it gives ammonia gas. That ammonia gas in solution, it will give ammonium hydroxide. Okay, it gives ammonium hydroxide. Okay, let's see. I think here is no place, so I'll write here on above. This way. Okay, तल अलिकति ठाउँ पुग्दैन जस्तो छ किनभने यो 3 स्टेपमा जान्छ. In first step, zinc reacts with HNO3, which is very dilute. But yeah, इसको concentration को बारेमा यहाँ लेखेको छैन reaction मा, but above we have already written here in sentence, so keep in your mind. Zinc reacts with nitric acid, gives zinc nitrate plus nascent hydrogen 2. Now what happens is that HNO3, nitric acid, reacts with nascent hydrogen, gives ammonia plus water. Ammonia plus water. Okay, nitrogen is 1, hydrogen 2, oxygen 3. Hydrogen 2, here are 3 to 5 hydrogens. Here are 1 hydrogen, now 4 hydrogen. Here if we write 4 hydrogen, do we write 4 hydrogen? Okay. Now oxygen 3, oh no, oxygen are here 3. Here oxygen is 1, so let's make it 3. Now 3 to the 6, 6, 3, 9 hydrogens.
So here not 4, 8 hydrogens. Okay, nitrogen 1, hydrogen 3, 3 to 6 plus 3, 9, hydrogen 8 plus 1, 9, oxygen 3, oxygen 3. Okay, now in next step this ammonia reacts with nitric acid. HNO3 nitric acid सँग फेरि ammonia reaction गर्छ. It gives NH4NO3. अब के गर्छ त्यसले NH4NO3 दिन्छ है. Okay, dear students, look here, 2 hydrogens here, 8 hydrogens, so this 2 should be cancelled, so should be multiplied by 4. Then this 2 will be cancelled, this 2 will be cancelled. Okay, now let's go further. 4Zn plus 4 to the 8, 8, 9, 10. Okay, 10 HNO3 gives 4 ZnNO3 whole 2 plus NH4NO3 plus 3H2O. Okay, this is the final reaction of the process. Okay, with the very dilute nitric acid. Okay, these are some of the reactions that are shown by zinc with acids. Now let's go for, I think for 5 number. Okay, action of air, action of heat, action of water, action of acids. We completed. Now in 5, action with alkalis. Okay, action of alkalis. Action of alkalis. Alkalis सँग जिंकको एक्सन कस्तो हुन्छ त हैन. Zinc reacts with caustic alkalis to give metal zincate. For example, here we can take zinc reacts with NaOH, sodium hydroxide, caustic soda, caustic alkali, hydroxide type of alkali, Na2ZnO2, sodium zincate plus hydrogen. Okay, I think 2 should be here, 2 oxygens, 2 hydrogens. Okay, this is sodium zincate, metal zincate. Okay, this is sodium zincate. Likewise, if it is potassium hydroxide, then it will give potassium zincate. Let's go for next, number 6. Number 6, we can take the displacement reaction. Displacement reaction. So zinc displaces less electropositive metals like copper, silver, gold, etc. from their respective compounds. Let's see. Zinc plus copper sulfate gives
zinc sulfate plus copper. Likewise, zinc plus silver nitrate gives zinc nitrate plus silver. Okay. त्यस्तै गरेर zinc plus Na2AgCN2. Sodium argentocyanide. Sodium argentocyanide. It gives Na2 ZnCN4 plus 2Ag. Okay. Sodium argentocyanide or sodium dicyanoargentate first. Okay, this is sodium argentocyanide. Sodium argentocyanide, also called sodium dicyanoargentate first, also called sodium argentate, dicyanoargentate first पनि भनिन्छ यसलाई। यसमा भएको सिल्भरलाई के गर्छ त डिस्प्लेस गरिदिन्छ र गिव्स दिस इज sodium tetracyanozincate second. The second valence of zinc is second. Here valence of silver is 1. Okay, sodium tetracyanozincate second compound inside. This displacement reaction is shown by zinc. Okay, now number 7. I think we are at the last of the chemical properties. Let's go for the 7 number. Action with non-metals. Non-metals are not reaction. Zinc reacts with non-metals like sulfur, chlorine, etc. to give sulfides and chlorides. Sulfides and chlorides, this the key. Zn plus S gives zinc sulfide. Zinc plus chlorine gives zinc chloride. Okay, that is. Okay, dear students, here we have discussed about the chemical properties of zinc. Zinc chemical properties we will discuss. Now, further, I'm going to talk about the uses of zinc. Uses of zinc. Zinc को प्रयोग कहाँ गरिन्छ भन्ने कुरामा हामी डिस्कस गर्दैछौँ. Zinc from very lower classes, I believe that you have studied from class 9.
There, in the laboratory preparation of hydrogen, zinc is used, granulated zinc. So, यहाँबाट सुरु गरौँ कि in laboratory, zinc dust or granulated zinc, zinc dust or granulated zinc. Granulated zinc is used in laboratory for many purposes. Many purposes like preparation of hydrogen, etc. हाइड्रोजनको प्रिपरेसन जस्तो कामहरु र त्यो बाहेक अरु धेरै कामहरुमा पनि हामी ल्याबोरेटरीमा जिंक ग्रानुलेटेड जिंक अथवा जिंक डस्टलाई प्रयोग गर्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, जिंक डस्ट र ग्रानुलेटेड जिंक what is the difference between them भन्ने कुरा पनि हामीले लाग्न सक्छ है। के पनि होइन, सिम्पली ग्रानुलेटेड जिंक अलिकति इम्प्योर हुन्छ र तिनीहरुको बनाउने तरिकामा अलिकति भिन्नता छ। जिंक डस्ट बनाउनको लागि चाहिँ हामीले मोल्टन जिंकमा चाहिँ ब्लास्ट अफ एयर पठाइन्छ र जिंक डस्ट बनाइन्छ। ग्रानुलेटेड जिंक बनाउँदाखेरि चाहिँ मोल्टन जिंक जुन हुन्छ पग्लिएको जिंक त्यसलाई चाहिँ चिसो पानीमा राखिन्छ एकैचोटी हैन। त्यसो गर्दाखेरि इट विल कन्भर्ट इन्टु द ग्रानुल्स दैट वी फाइन्ड इन द ल्याबोरेटरी हैन। ल्याबमा तपाईहरुले ग्रानुलेटेड जिंक देख्नु भएको छ होला, त्यो त्यस्तो खालको चौटा परेको गिर्खा परेको डल्ले खाले जिंकहरु बनेर आउँछ। दैट वान इज ग्रानुलेटेड जिंक। ओके, बनाउने तरिका मात्रै फरक हो। ग्रानुलेटेड जिंक इज a bit impure है। नंबर सेकेन्ड मा हामी जान्दै छौं। ओके, हामीले जस्ता पाता घर छाउँदाखेरि जस्ता पाता प्रयोग गर्छौं, that is not whole as a whole of that zinc. That is actually iron plate covered from outside by zinc. Okay, that is called galvanization. Okay, so it is used to galvanize, to galvanize iron plates. Galvanization को लागि आयरन प्लेटमा ग्याल्भनाइजेसन गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। फलामा खिया नलागोस् भनेर हैन, to avoid rusting on iron. आइरनमा रस्टिङ नहोस् भनेर त्यो आइरन प्लेटहरुमा के गरिन्छ त ग्याल्भनाइजेसन गर्नको लागि यसलाई प्रयोग गरिन्छ। लाइकवाइज जिंक इज युज्ड, अगाडि भर्खर मैले आर्जेन्टो साइनाइड वाला रियाक्सन देखाएको थिएँ सेकेन्ड लास्ट केमिकल प्रपर्टीमा। त्यो एउटा साइनाइड प्रोसेस हो। साइनाइड प्रोसेसबाट सिल्भर र गोल्डलाई एक्सट्र्याक्सन गर्दाखेरि जिंकको प्रयोग गरिन्छ है। सो it is used to extract silver and gold by in cyanide process. Okay, in cyanide processमा सिल्भर र गोल्डलाई एक्सट्र्याक्सन गर्नको लागि यसलाई प्रयोग गरिन्छ। एकछिन म मार्कर चेन्ज गर्छु। नंबर 4,
It is used to make alloys like brass. Brass is copper plus zinc. Similarly, German silver. German silver is an alloy of copper, zinc, and nickel, etc. Number 5, zinc plate. We find in the backside of the dry shell. Okay? Dry shell को पछाडिपट्टिको पाता जस्ताको हुन्छ, जिङ्कको हुन्छ र यो थाहा पाउनु भएको होला. That one is cathode. So 8 zinc plates and rods are used as cathode in dry cell. Okay, these are some of the uses of zinc. Dear students, अहिलेको लागि आज यो क्लासमा मैले तपाईलाई properties of zinc and uses of zinc को बारेमा जानकारी दिए. Later on, we have to study the compounds of zinc in our class. White vitriol, one of the compounds of zinc. Chemistry of that we have to study. Preparation, properties, and uses. And by taking the remaining part of this chapter, this 7.3 chapter zinc, I'll come in the next video. है म अर्को भिडियोमा उपस्थित हुनेछु यसको बाँकी अंश लिएर. अहिलेको लागि यति नै. थ्यांक यू. ज्ञानी भएर एकदम ध्यान दिएर सुन्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ. ओके, थ्यांक यू.